Hello everybody. In our previous class, I explained about keyword and token. Now today I am going to discuss about identifiers. Okay, just like keyword, identifier is also one example of token. Okay, so first of all, we have to discuss what identifier. Okay, so I think you don't have any problem about keywords. Okay, which I already explained in your last class. So now see identifiers. Identifiers means just like keyword, we have some identifiers. Okay, but the difference between keyword and identifier is what? Keywords are predefined, means already created. Okay, but identifiers are not a predefined word. Okay, identifiers are not a predefined word. As per our requirements, we can create identifier by ourselves. Okay, that means at the time of writing programming code, for instance, we can create some word by us, and these type of words are known as what? Identifiers. Why? Because identifiers are not predefined. Okay, these are not a reserve. Means as per our requirements, we can create some words, and these type of words are known as what? Identifiers. Now question is, now what type of words actually you can create? Okay, for example, you can say function. Function means name of the function. Okay, and in our previous class I already told one point. Programming language means what? It is a collection of functions. Okay, and it's in every programming language should have some functions. Okay, that means function names or the name of the function is one example of identifier. Because as per our requirements, we can create function by ourselves also, and that is an identifier. Because according to the definition of identifier, what happens? These are not a reserve. These are not a predefined. Okay, the word which are created by us, or the word which are created by the programmer at the time of writing the programming code. So that's why function's name or name of the functions are one example of an identifier. In the same way, what happens? In case of programming language, we need some variable also. Okay, now question is, what is meant by variable? Variable means where you can store the values. That means in a programming language, to insert value or to enter value or to store the value, we need some variables. Okay, so with the help of variables only, we can store values or can insert value. So name of the variables is also one example of identifiers. Okay, so that's why according to definition of identifier, what you have to say? Identifiers are not a reserve. Means identifiers are not a predefined word. Means the word which are created by the programmer at the time of the writing the programming code is known as identifiers. Now questions, for example means you can say name of the function. For example, you can say name of the variables. So all these are the examples of identifier. Is it clear? তোমালোকে বুঝি পাইছা কি কৈছো মই? আইডেন্টিফায়াৰ মানে কি কোৱা হৈছে যে আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত যেটো আমি এক্সাম্পল আমি হে কৰিছিলো কিৱৰ্ডছ ডিসকাস কৰিছিলো। কিৱৰ্ডছ মানে কি কোৱা হৈছিল যে যি কিৱৰ্ডছ বিলাক প্ৰিডিফাইন বুলি কোৱা হৈছে, তাৰ মানে কিৱৰ্ডছ বিলাক ৰিজাৰ্ভড, আমি হেবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে, অলৰেডি বনাই থোৱা থাকে, আমি জাস্ট হেবোৰ ইউজ কৰিব লাগে। কিন্তু আইডেন্টিফায়াৰটো তেনেকুৱা নহয়। আইডেন্টিফায়াৰটো হৈছে কিৱৰ্ডৰ জাস্ট অপজিট। তাৰমানে কি হয়, আইডেন্টিফায়াৰ বিলাক আমি বনাব লাগিব। তাৰমানে আমি যেতিয়া এটা প্ৰগ্ৰামিং কৰিম বা যেতিয়া আমি এটা প্ৰগ্ৰামিং কোড লিখি থাকিম, তেতিয়া আমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা সিচুৱেশ্যন হয় যিটো সিচুৱেশ্যনত আমি কিছুমান ৱৰ্ড নিজাকে বনাই ল'ব লগা হয় বা ক্ৰিয়েট কৰিব লগা হয়, আৰু যিবিলাক কোড আমি নিজাকে বনাই লওঁ সেই ৱৰ্ডবিলাকক কি বুলি ক'ব? আইডেন্টিফায়াৰ বুলি ক'ব। অ'কে, এটা কুৱেশ্যনটো হৈছে যে আইডেন্টিফায়াৰ এক্সাম্পল আমি কি ক'ম? নেম অফ দ্য ফাংচন, আমি ফাংচনবিলাকৰ নেমবিলাক আইডেন্টিফায়াৰ বুলি ক'ম। এতিয়া মই লাষ্ট ক্লাছত মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে ফাংচনটো আমাক কিয় লাগে, অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাক কি হ'ব? তাত ফাংচন লাগিবই। ঠিক আছে, তাৰমানে প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজটো কি হৈছে? কিছুমান ফাংচন লগ হৈ পেলাইহে আমি এটা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ বা আমি এটা প্ৰগ্ৰাম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। তাৰমানে প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ বুলি কোৱাৰ লগে তাত ফাংচন লাগিব। ঠিক আছে, আৰু যিবিলাক ফাংচন নেম থাকে সেই ফাংচন নেমবিলাক আমাৰ কি বুলি কয়? আমি আইডেন্টিফায়াৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত আমি ভেলু যেতিয়া ষ্ট'ৰ কৰিব লাগিব, আমি ডাইৰেক্টলি ভেলু ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। ভেলুবিলাক ষ্ট'ৰ কৰাৰ আগতে আমি তাক কি লাগিব? ভেৰিয়েবলছ লাগিব, যিটো টাৰ্ম আমি মেথমেটিক্সত পাইছোঁ, ভেৰিয়েবলছ। অ'কে, চ' ভেৰিয়েবলছ মিনছ ৱেৰ ইউ কেন ষ্ট'ৰ দ্য ভেলুজ।
Okay, so name of variables তাৰমানে যিবিলাক ভেৰিয়েবল আমি ক্ৰিয়েট কৰিম আমি বনাই লম সেই ভেৰিয়েবল বিলাকৰ নেম বিলাকক আমি কি বুলি কম আইডেন্টিফায়াৰ বুলি কম এটা বুজি পাইছা আৰু এইটো পাৰ্টৰ কোৱেশ্চন এটা আহি থাকে যে তোমাক জানিব লাগিব ওকে কি জানিব লাগিব যে ডিফাৰেন্স বিটুইন আইডেন্টিফায়াৰ এণ্ড আ কিৱৰ্ড okay that means from that section you have to know one point that is what is the difference between keyword and identifier that you can say keywords are reserved means these are predefined but identifiers are not a reserve these are not a predefined okay examples of keyword you can say okay in your books different examples are given that means in C++ you have 43 number of identifiers so keywords are there but in this identifiers okay there is no limitations as per our requirements we can create identifier okay and one more difference is that is what keywords are what it means whenever I want to use keyword then you must have to what use the keyword in lowercase letter that means you can't change the case but in case of identifier you can define or you can create your identifier in lowercase letter also you can define your identifier in uppercase letter also that means identifiers are not a case sensitive but keywords are case sensitive okay just have to remember these three important points about keyword and identifier is it clear so after that next is what now we are going to discuss after identifier next token is what there is literals okay so next token is there is literals literals means simply you can say constant okay constant means this is one of the most commonly used term in mathematics okay constant means you can say that is what the meaning of constant is what that is fixed values okay that means literals means you can say constant okay and constant means the meaning of constant is what that is fixed value okay and constant is on the very important point or you can always what happens if you have a maths that time what happens you already remember that particular word that is constant okay so because constant is one of the most commonly used term in mathematics okay in place of constant in programming language you can say that is literals ultimately if the meaning of constant is fixed value that means meaning of literals also what it is fixed value okay so now definition if the questions come what is meant by constant in high level languages or the questions come what is meant by literals in high level languages that we can say what literals or constant means fixed value that does not change during the execution of the program okay the values that does not change during the execution of a program. Now question is what is meant by execution of the program? Execution of the program is what at a runtime. Okay, in this programming language what happens? First you have to write the programming code, then you have to compile the program. Compile means you have to check the errors. After checking the errors, finally what to do? You have to produce the output. Okay, and when you produce or when you want to display your outputs, then that particular point is known as what? Execution of the program. Execution means what? Run. Run means to get the output from the program. Okay. So in case of programming language, we can define our values in two ways. Firstly, you can define our values constantly. Constantly means you can say fixed. Okay. And one more is there that is what? Where you can define our values what? With constant also. That means as per requirements, we can change the values of some variables. Okay, so now question is literals means what? These are the constant value. Constant means these are the fixed value that does not stand during the execution of a program. That is the meaning of constant. Now constant meaning to ki koa hoise constant ba literals buli korle ami ekei bostu bujim se constant ba literals buli korle ami ki bolam fixed value buli koa hoise fixed mane jibila value ami program eta run korar time okay jibila value ba jibila variable value ami program eta run korar time ami sense koribo naru okay তেনেকুৱা ধৰণৰ ভ্যালু বিলাকক আমি কি বুলি কম কনস্ট্যান্ট বুলি কম যিবোৰ চেঞ্জ নহয় কেতিয়া চেঞ্জ নহয় যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো ৰান কৰিম বা যেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটোৰ পৰা কিবা এটা আউটপুট শ্ব কৰিম এই আউটপুট শ্ব কৰাৰ টাইমত যদি আমি ভেৰিয়েবল বিলাকৰ ভ্যালুবোৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে সেই ভ্যালু বিলাকক আমি লিটাৰছ বুলি কম আৰু যদি কনস্ট্যান্ট বুলি কম অৰ্থাৎ দিজ আৰ ফিক্সড ভ্যালুজ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত লিটাৰছ বুলি ক'লে চাৰিটা লিটাৰছ আছে প্ৰথমটো আমি কি বুলি কম ইন্টিজাৰ লিটাৰছ okay so integer literals means okay before knowing the meaning of integer literals first you have to know the meaning of integer and integer means you already got this term in mathematics also okay integer means okay the number that does not have any decimal points okay integer value may be positive may be negative
but it doesn't contain any decimal point. তাহলে আমি ইন্টিজার রিটার্নস জানিব জনাৰ আগতে আমি কি জানিব লাগিব যে ইন্টিজাৰ মানে কি বস্তু জানিব লাগিব ইন্টিজাৰ মানে কি বুলি কোৱা হৈছে যে যিবিলাক ভ্যালু বা যিবিলাক নাম্বাৰৰ আমাৰ কোনো ধৰণৰ ডেসিমেল পইণ্ট নাথাকে দশমিক নাথাকে ওকে সেইবিলাক সংখ্যা আমি কি বুলি কম ইন্টিজাৰ বুলি কম ইন্টিজাৰ পজিটিভ ভ্যালু হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে কিয় পজিটিভ হ'ব পাৰে কাৰণ ইন্টিজাৰ এটা ৰেঞ্জ আছে ৰেঞ্জ কিমান হ'ব পাৰে তাৰ -32768 ৰ পৰা 32767 এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভ্যালুখিনি আমি কি বুলি কম ইন্টিজাৰ ভ্যালু বুলি কম ওকে তোমালোকে ৰেঞ্জ মনত ৰাখিবা জাস্ট টু ৰিমেম্বাৰ দ্য ৰেঞ্জ অফ ইন্টিজাৰ ওকে ৰেঞ্জ অফ ইন্টিজাৰ ইজ what -32768 and the any range is 32767 okay so এই ৰেঞ্জৰ ভ্যালুখিনি আমি কি বুলি কম ইন্টিজাৰ কনস্ট্যান্ট বুলি কম এতিয়া চোৱা ইয়াতে চোৱা যে -3 বুলি লিখা যাব লাগে আমাৰ এইখিনি ভিতৰত আহিব ওকে -500 বুলি লিখা যাব আমাৰ এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰত পৰিব বা আমি যদি এনেকৈ লিখো যে 500 that is এইটো আমাৰ কি হ'ব এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহিব তাৰ মানে ইন্টিজাৰ আমাৰ পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে যেতিয়া আমাৰ ভ্যালুটো পজিটিভ হ'ব তেতিয়া আমি কোনো সাইন ইউজ নকৰো okay to represent our value as a positive not to define any sign but to represent our value as a negative that means to represent the sign as a minus symbol okay so these are the examples of integer constants just to remember about range of integer okay secondly what second one is known as real others you can say that floating okay real constant or you can say that floating constant or you can say floating point okay so real or floating means what so real constant means what the number that always consists of decimal point okay the number that always consisting of with a decimal point okay and just like it is a constant real or floating constant may be positive it may be negative but the difference is what if it is an integer then decimal point is not required if it is a real or if it is a floating then decimal point is required for example 5.0 is an example of real constant or you can say floating constant 5.01 is an example of real floating constant otherwise -90.00 is an example of real floating constant because that's like integer value real value may be positive may be negative ঠিক আছে বুজি পাইছা যে ইন্টিজার আৰু ৰিয়েলৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি হৈছে যে ইন্টিজাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কোনো ধৰণৰ দশমিক বিন্দু আহিব নোৱাৰে ওকে ইন্টিজাৰ ভ্যালুবিলাক পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে কিন্তু তাত দশমিক নাই কিন্তু ৰিয়েল বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো পজিটিভ হ'ব পাৰে নেগেটিভ হ'ব পাৰে কিন্তু ভ্যালুবিলাকত আমাৰ দশমিক থাকিব লাগিব যদি দশমিক নাথাকে সেইটো কিন্তু ৰিয়েল হ'ব নোৱাৰে বা সেইটো ফ্লোটিং হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সো এইটো হৈছে আমাৰ ইন্টিজাৰ আৰু ৰিয়েল next was our character constant but only single character constant or you can say single character constant now what is mean by character that is the question okay in our first class I already explained about character okay character means maybe alphabet maybe digit maybe symbols okay so character means what it may be alphabet it may be digit it may be symbol but to represent any alphabet as a character you must to enclose your alphabet in single inverted comma if you want to represent any symbol as a character means you must to enclose your symbol within single inverted comma if you want to represent your digit as a character means you must to represent your digit within single inverted comma okay that means according to definition of character okay according to definition of character say what these are some valid characters which is recognized by the language compiler maybe alphabet maybe digit maybe any symbols but according to definition of character constant some difference is there that is what to represent a character we must be enclose the character within single inverted comma okay and character means it must be single okay maybe single alphabet maybe single digit maybe single symbol for example see now see if we write like it to A then that is not a character okay A is an alphabet okay so how if we enclose the same alphabet within single inverted comma then it becomes character so that is an example of character but this is not a character okay capital A if you enclose this one within single inverted comma then there is a character okay so 1 is a number actually if you enclose this one within single inverted comma then it becomes character okay now see
Greater than is a symbol. If you include this one within single inverted comma like that way, then it becomes character. So these are the characters. Character means you have to remember characters are always enclosed within single inverted comma. It may be alphabet, it may be digit, it may be symbol, and character must be single. Okay. So these are one examples of character constant. There is an examples of character. There is an examples of character. There is an examples of character. Because character means maybe alphabet, maybe digit, maybe symbol. Is it clear? Next one is string constant. Just like character, string constant are enclosed within double inverted comma. This is the difference. Character means it must be enclosed within single inverted comma, and string means it must be enclosed within double inverted comma. That is the first difference between character and string. Second difference is if it is a character, character means what? It must be single. But string means maybe single character, maybe collection of characters. But you must enclose it within double inverted comma. There is a difference. Okay. For example, see, string means what? Maybe single character, maybe collection of characters. For example, see, is alphabet, is a character, and if you enclose the same alphabet within double inverted comma, then it becomes, so that is a string. This is the character, that is the string, and this is what? Alphabet. See the difference? Alphabet, character, string. Okay. So I'll give one more example. Suppose 9 is a number. If you enclose within single inverted comma, it becomes character. If you enclose the same character within double inverted comma, then it becomes string. Okay. In the same way, greater than is a symbol. If you enclose this one within single inverted comma, then it becomes character. If you enclose the same symbol within double inverted comma, then it becomes string. So these are the string, these are the characters, and these are the what? One is this, one is symbols. Is it clear? Now see, A is a character and this is a string. In between these two, one difference is there. Okay, the difference is what? If it is a character, then the size of character is what? 1 bit. If it is a string, then the size of that string is how much? 2 bit. That means that is the important point about character and string. That means the size of the character is always 1. That means to store a single character, it requires 1 byte of memory. To store this character, it requires 1 byte of memory. If it is string, then it requires what? More than 1 bytes. Okay, how many bytes is required to store a string? That is depends on the number of characters on a given string. Okay, so in this string, how many characters is there? Only 1. So, but it requires 2 bytes of memory. Okay, that means if it is a string, in case of string, what happens? The last page is always reserved for a special symbol which is known as /0. /0 means the name of the symbol is what? Null. Okay, in case of string, the last page is always reserved for a special symbol which is known as null character or cancel /0. That is you have to condition also. So here, actual number of characters is actually 1. So 1 plus 1 that is 2. Okay, if you write like that way, suppose this is our college name ARTA. Okay, if you enclose this one in double inverted comma, it becomes what? String. So here 1 character, 2 character, 3 character, 4 character. Actual number of characters 4. 4 plus again have to count 1. So 4 plus 1 that is what? 5. Okay, so this is what? String. বুঝিছ তোমালোকে যে character string মাজত difference মতে কিবা important বস্তু হয় তোমালোকৰ যেটো প্ৰগ্ৰামিংত লাগিব যে character বুলি ক'লে আমি মনত ৰাখিম যে character মানে alphabet হ'ব পাৰে digit হ'ব পাৰে symbol হ'ব পাৰে কিন্তু character বিলাক সদায় single inverted comma ভিতৰত লিখা হয় আৰু character বুলি ক'লে তাৰ সাইজ কিমান হ'ব সদায় 1 byte হ'ব কিন্তু string বুলি ক'লে তাৰ সাইজটো 1 byte হ'ব সৰি 1 byte নহয় 1 byte কে বেছি হ'ব মিনিমাম 2 bytes ঠিক আছে কাৰণ এটা character থাকিলে তাৰ সাইজটো 2 bytes হ'ব so কিমান বাইট হ'ব ষ্ট্ৰিংৰ হেতু ডিপেন্ড কৰিব তাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰত হেই যেটো ষ্ট্ৰিং যা থাকিব তোমাৰ হেই ষ্ট্ৰিংটোত কিমানটা ক্যাৰেক্টাৰছ তুমি কাউন্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ এইটো এক্সাম্পল এইটো তোমাৰ কিমানটা ক্যাৰেক্টাৰ আছে কাউন্ট কৰিলো 6টা আছে 6 লিখো আমি 1 কৰিছো কিয় 1 কৰিছো কাৰণ ষ্ট্ৰিংৰ ডেফিনিশ্যন কি কৈছিলে যে ষ্ট্ৰিংৰ লাষ্ট পেজটো হৰে ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে কিহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ থাকে যে /0 কাৰণ আমি এইটো এক কৰিব লাগিব সো 4 + 1 that is 5 হয় না ঠিক আছে যদি তোমাক কোনোবাই কোৱেশ্চন কৰে যে এটা ষ্ট্ৰিংৰ আমাৰ কিমানটা ক্যাৰেক্টাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি ডাইৰেক্টলি ক'ব তোমার आंसर तो হ'ব যে
ফাৰ্ষ্ট আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব এক্স নামৰ কেৰেক্টাৰ আৰু তাৰ লগত আমি 1 এড কৰিব লাগিব কৰি পেলাই যিটো ৰিজাল্ট হয় সেইটো হ'ব তোমাৰ সাইজ স্ট্ৰিঙৰ ঠিক আছে সো সেইকাৰণে মই কিবা কেৰেক্টাৰ বুলি ক'লে লাগে এলফাবেটছ হ'ব পাৰে ডিজিটছ হ'ব পাৰে সিম্বল হ'ব পাৰে কিন্তু কেৰেক্টাৰ বিলাক সদায় সিঙ্গল ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত লিখা হয় আৰু কেৰেক্টাৰ বুলি ক'লে লাগে হিহঁতে এটাই হ'ব লাগিব কিন্তু স্ট্ৰিং বুলি ক'লে লাগে এটা হ'ব পাৰে মাল্টিপল কেৰেক্টাৰছ হ'ব পাৰে আৰু স্ট্ৰিং বিলাক সদায় ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা ভিতৰত লিখা হয় এইখিনি হৈছে আমাৰ স্ট্ৰিং আৰু কেৰেক্টাৰ ডিফাৰেন্স আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে যে কেৰেক্টাৰ বুলি ক'লে লাগে তাৰ সাইজ সদায় 1 হ'ব কিন্তু স্ট্ৰিং বুলি ক'লে লাগে তাৰ সাইজ 1 নহয় মিনিমাম 2 বাইটছ হ'ব তাৰ সাইজটো কিমান হ'ব সেইটো ডিপেন্ড কৰিব আমাৰ সেই যিটো স্ট্ৰিং দিয়া থাকিব এই স্ট্ৰিংটো টোটাল কিমানটা কেৰেক্টাৰ থাকে সেইটো কাউন্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আমি গম পাম যে এই স্ট্ৰিংটোৰ সাইজ কিমান হয় ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে আজি শেষ কৰিছো তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ থাকে যদি প্ৰবলেমছ থাকে তেতিয়াহ'লে জাষ্ট তোমালোকে মোক কোৱেশ্চন কৰিবা ওকে সো আমি আজি এটা শেষ কৰোঁ ন ইয়াৰ পিছত আমি কি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ টোকেনৰ হেৰি হৈ গ'ল কিৱৰ্ড হৈ গ'ল টোকেনৰ লিটাৰ্ছ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আইডেন্টিফায়াৰ্ছ হৈ গ'ল ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত আমি কৰিম পাঞ্চুৱেটৰ আৰু সেপাৰেটৰ ঠিক আছে সো আজিলৈ ৰাখিছো ওকে